రియల్ టైమ్ లో కానీ మనకి ఎక్కడైనా సరే ది ఆర్కిటెక్చర్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ బేసిక్ లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది QlikSense లో. ఇట్స్ ఆర్కిటెక్చర్ నథింగ్ బట్ నాట్ అబౌట్ ది లైక్ ఇన్స్టాలేషన్ అండి. ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ అబౌట్ లైక్ జస్ట్ how like the data is processing within the QlikSense. సో జనరల్ గా ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేసే ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటంటే 3-tier ఆర్కిటెక్చర్. So most of the clients are preferable to use the 3-tier architecture. What is the 3-tier architecture then? So 3-tier architecture, but 2 types of architectures ఉంటాయండి. 2-tier architecture ఉంటుంది, 3-tier architecture ఉంటుంది. సో ఎక్కువగా వాడే ఆర్కిటెక్చర్ అయితే 3-tier architecture. వాట్ ఈస్ 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఫస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఏంటంటే స్టెప్స్ అన్నమాట. 3 డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క స్టెప్ లో ఒక్కొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తూ ఉంటాం మనం. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు ది డేటాబేస్ అండ్ గెట్ ది డేటా అండ్ దెన్ లోడ్ ఇట్ ఇన్ టు ది QEDs. జనరల్ గా మనకి డేటాబేస్ లో టేబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ టేబుల్స్ ని మనం ఎవ్రీ టైమ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక డేటాబేస్ ఉంది, ఒరాకిల్ డేటాబేస్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను దాంట్లో కస్టమర్ అనేది ఒక టేబుల్ ఉంది. ఓకే, ఒరాకిల్ ఇస్ మై డేటాబేస్, కస్టమర్ అనేది ఒక టేబుల్. దాంట్లో అంటే ఇందులో కస్టమర్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఈ కస్టమర్ అనే టేబుల్ ని నేను ఒక 10 డాష్ బోర్డ్స్ లో వాడాలి. ఐఎమ్ యూజింగ్ మా కంపెనీలో 10 అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఈ 10 అప్లికేషన్స్ లో ఈ కస్టమర్ అనేది కామన్ గా ఉండే టేబుల్. సో ఇటువంటిప్పుడు ఎవ్రీ టైం నేను 10 అప్లికేషన్ ని ఎవ్రీ 1 hour రన్ చేస్తాను. ఎవ్రీ 1 hour ఐ విల్ రిఫ్రెష్ ఇట్. ఇప్పుడు ఎవ్రీ 1 hour కి నేను రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాను అంటే కస్టమర్ టేబుల్ లో డేటా అనేది ఎవ్రీ 1 hour కి 10 times డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతుంది. సో అలా 24 hours ఇంటూ 10 అంటే 240 times ఓన్లీ పర్టికులర్ కస్టమర్ టేబులే ఒక రోజులో 240 సార్లు రన్ అవుతుంది. దట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. ఎందుకంటే 10 అప్లికేషన్స్ లో నేను సేమ్ టేబుల్ వాడుతున్నప్పుడు వై ఐ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు ది డేటాబేస్ ఎవ్రీ టైం. ఒకటేసారి నేను డేటాబేస్ లో నుంచి డేటా తెచ్చుకుంటాను, రిమైనింగ్ అన్నిటిని కూడా నేను ఇక్కడ తెచ్చుకున్న డేటానే మిగిలిన అప్లికేషన్స్ లో వాడుకోవాలి. సో ఎందుకంటే డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేయడం అంటే చాలా టఫ్ థింగ్. లైక్ చాలా కాంప్లికేటెడ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. అంటే ఎక్కువ సపోర్ట్ ఉండాలి, ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్ చూపించకూడదు. సో లెట్స్ అస్యూమ్ దిస్ ఇస్ మై డేటాబేస్ అండ్ దేర్ ఆర్ 10 different applications, 10 different dashboards I would say. ఇప్పుడు ఈ అన్నిట్లలో కామన్ గా నేను ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో నాకు ఒక కస్టమర్ అనే టేబుల్ ఉంది. ఈ కస్టమర్ టేబుల్ ని నేను ప్రతి అప్లికేషన్స్ లో వాడుతున్నాను. సో ప్రతిసారి నాకు అవసరం పడిన ప్రతిసారి 10 అప్లికేషన్స్ ని నేను డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ చేస్తాను అంటే దే డోంట్ యాక్సెప్ట్. డేటాబేస్ టీమ్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఫస్ట్. ఇప్పుడు ఇవాళ 10 ఉన్నాయి, రేపటి రోజున ఇంకొక 10 క్రియేట్ చేస్తారు మీరు, అంటే 20 అప్లికేషన్స్ అయితే 20s లో కామన్ గా మీరు కస్టమర్ టేబుల్ వాడుతున్నారు. సో దట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. లైక్ ఎవ్రీ టైం డేటాబేస్ వాళ్ళు ఫస్ట్ అలో చేయరు. వై యూ నీడ్ ఆల్ దిస్ టైం? జస్ట్ టేక్ ది టేబుల్ వన్ టైం అండ్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ యువర్ లోకల్ స్పేస్. అంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే మీ డేటాబేస్ నుంచి ఒకసారి తీసుకోండి, మీ లోకల్ స్పేస్ లో దాన్ని సేవ్ చేసుకొని ఆ లోకల్ స్పేస్ నుంచి మీరు మీ అప్లికేషన్స్ కనెక్ట్ చేసుకోండి అంటారు. సో దాట్ లోకల్ స్పేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ QED. రిపీటెడ్ మోడ్ లో వాడుకోవడానికి QED అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఏంటి QED అంటే? QEDs ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ డేటాబేస్ కైండ్ ఆఫ్ టేబుల్స్. సో డేటాబేస్ లో మనకి సపరేట్ కస్టమర్ టేబుల్ ఎలా ఉందో సేమ్ టేబుల్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం మెమరీలో QED అనే ఫార్మేట్ లో లోడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు QED అంటే ఏంటంటే సింపుల్ గా మనకి వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఉందనుకోండి, వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఎలా సేవ్ అవుతుంది? .doc అనే ఫార్మేట్ లో సేవ్ అవుతుంది. ఎక్సెల్ ఫైల్ అయితే .xlsx అనే ఫార్మేట్ లో సేవ్ అవుతుంది. అదే టెక్స్ట్ ఫైల్ అయితే .txt అని సేవ్ అవుతుంది.
అదే పీపీటీ అయితే డాట్ పీపీటీ అని సేవ్ అవుతుంది. సిమిలర్గా క్యూవిడి అంటే ఏంటంటే డాట్ క్యూవిడి. అంటే ఒక మీరు లోడ్ చేసే టేబుల్ని డాట్ క్యూవిడి అనే టేబుల్తో స్టోర్ చేశారనుకోండి, కస్టమర్ డాట్ క్యూవిడి అని సేవ్ చేస్తే ఆ కస్టమర్ డాట్ క్యూవిడి అనేది ఏమవుతుంది అంటే మెమొరీలో మనకి ఒక డమ్మీ టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. మెమొరీలో ఒక డమ్మీ టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ డమ్మీ టేబుల్ని we can use for all other applications. Instead of directly connecting to the database every time, you can connect to this QVD. ఇది అప్లికేషన్స్ లోకి డైరెక్ట్ QVD నుంచి డాటాను లోడ్ చేసుకుంటాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది database. So this is a type of thing we have to follow. First ఏంటంటే మీరు ఎన్ని డేటాబేస్ అన్నీ ఉండని, ఎన్ని టేబుల్స్ అయినా ఉండని, ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ప్రతి డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. అందులో మీకు అవసరం ఉన్న టేబుల్స్ ని మీరు లోడ్ చేసుకొని వాటికి క్యూవిడీస్ క్రియేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ది 3-tier ఆర్కిటెక్చర్. సో 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే కనెక్టింగ్ టు ద డేటాబేస్ అండ్ storing, getting the tables and then storing them into QVDs. So first tier architecture, first step, first మీరు కనెక్ట్ చేసుకుంటారు డేటాబేస్ కి, తర్వాత you will get the tables and then you need to store them into QVDs. That is the first step of the architecture. Second step ఏంటి మరి? ఫస్ట్ స్టెప్ లో we done the QVD creation. సెకండ్ స్టెప్ లో ఏంటంటే మనం ఏదైతే క్యూవిడీస్ క్రియేట్ చేసుకున్నామో ఈ క్యూవిడీస్ ని బేస్ చేసుకొని we have to build the data models. క్యూవిడీస్ ని బేస్ చేసుకొని we have to build the data models. డాటా మోడల్ అంటే ఏంటంటే డిఫరెంట్ క్యూవిడీస్ ని ఒకదానికొకటి లింక్ ఫామ్ చేయాలి. మీకు లాస్ట్ టైం ఉన్న డెమో సెషన్ లో ఒక ఇమేజ్ చూపించాను కదా, హౌ టేబుల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ అని. సో డాటా మోడల్ అంటే ఏంటంటే మనము డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ను లోడ్ చేసుకుంటాము టు మీట్ వన్ రిక్వైర్మెంట్. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ను మీట్ అవ్వడానికి కస్టమర్ టేబుల్ అవసరం ఉంటుంది, ఆర్డర్స్ టేబుల్ అవసరం ఉంటుంది, ఇన్వాయిస్ టేబుల్ అవసరం ఉంటుంది. సో ఇవాళ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఆ టేబుల్స్ అన్నిటిని మీరు ఒకదానికొకటి లింక్ చేస్తేనే యూ విల్ గెట్ ది కరెక్ట్ డాటా. సో ఆ లింక్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే, ఆ లింక్ చేసి మీరు ఓవరాల్ గా ఒక అవుట్పుట్ తీసుకొస్తారు కదా, దాన్ని we can call it as a data model. This is the second stage of the architecture, second step of the architecture. And third step ఏంటి అంటే ఈ డాటా మోడల్ ని బేస్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ విజువలైజేషన్స్. మీరు ఈ ఒకటే డాటా మోడల్ ని యూ కెన్ యూస్ n నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. సో టు క్రియేట్ a visualization you can use the same data model anytime, n number of times. This is called 3-tier architecture. సో మరి ఎలా తీసుకొస్తాము 3-tier architecture? ఈ డాటా మోడల్ ని అదర్ అప్లికేషన్స్ లోకి ఎలా తీసుకొస్తారు అంటే, దెర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్ బైనరీ లోడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకొని వి కాల్ సెకండ్ స్టేజ్ లో ఉన్న డాటా మోడల్ ని వి కాల్ ఇట్ ఇంటూ థర్డ్ స్టేజ్ బై యూజింగ్ ది బైనరీ లోడ్ అనే కాన్సెప్ట్. ఓవరాల్ ఆబ్జెక్టివ్ లో దిస్ ఇస్ ది మేజర్ థింగ్ మనం ఎక్కువ వర్క్ చేసేది ఏంటి అంటే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ లో మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే, దీస్ ఆర్ ద 2 things యూ హ్యావ్ టు మేజర్లీ ఫోకస్ ఆన్. ఎందుకంటే ఈ క్యూవిడి తీసుకురావడం అనేది, క్యూవిడి క్రియేట్ చేయడం అనేది మాక్సిమం కేసెస్ లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆటోమేట్ చేస్తారు. అంటే ఎవ్రీ టైం ఆటోమేటిక్ గా మనం ఒక ఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తాము, ఆ ఫైల్లో మనకు కావాల్సిన టేబుల్స్ అన్ని పెట్టుకుంటే సో అది ఆటోమేటిక్ గా ఆ అప్లికేషన్ రన్ అయిన ప్రతిసారి అది డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా డేటాబేస్ లో నుంచి డాటాను తీసుకుంటుంది. దెన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ క్యూవిడీస్. దట్ ఈస్ ది ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్. చాలా వరకు ఆటోమేటెడే ఉంటుంది. ఏ కంపెనీలోకి వెళ్ళినా కూడా క్యూవిడి క్రియేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్. అక్కడ మీరు మాన్యువల్ గా క్యూవిడి క్రియేట్ చేస్తుంది ఏం లేదు. మాక్సిమం అన్ని టేబుల్స్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉంటాయి. అన్ని టేబుల్స్ కి క్యూవిడీస్ అనేది క్రియేట్ అయి ఉంటాయి. క్యూవిడీస్ వల్ల ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, మనకి క్యూవిడీస్ అనేది మనకి ఫిజికల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. అంటే ఫిజికల్ గా మనము క్యూవిడీస్ ని చూడొచ్చు.
జనరల్ గా మెమరీలో QlikSense ఏం చేస్తుంది, మెమరీలో ఒక టెంపరీ టేబుల్, QED నథింగ్ బట్ ఏ టేబుల్ ఇన్ ది మెమరీ. మరి మెమరీలో టేబుల్ కి మనకి ఫిజికల్ యాక్సెస్ కూడా ఇస్తుంది QED అనేది. దట్ ఈస్ ద వన్ అడ్వాంటేజ్. QED నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ టేబుల్. డేటాబేస్ లో మనకి నార్మల్ టేబుల్ ఎలాగో QlikSense లో QED అలాగా. QED nothing but it's a table in the memory. So we can use the QED at a time in multiple applications. మనం ఒకటే QED ని మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ లో వాడుకోవచ్చు. అండ్ వన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే QED వల్ల మనకి QED ఫిజికల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది అండ్ ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి కాన్సెప్ట్. జనరల్ గా యూ మైట్ కమ్ అక్రాస్ ఆన్ దిస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ అవేర్ ఆఫ్ BA టూల్స్. ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో ఆ ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అన్నా కూడా you definitely need the QEDs. So we'll talk about that in depth going forward. మన QEDs ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్, ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్ ఏంటి, మనం ఫాలో అయ్యే ప్రాసెస్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా నేను మీకు క్లియర్ కట్ గా ఎవ్రీడే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు నోట్స్ ఇస్తాను. నోట్స్ లాగా నేను ఆ కోడ్ కూడా షేర్ చేస్తాను మీకు, సో దట్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ కోడ్ వెన్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో మాక్సిమం రెడ్ కలర్ ఏదైతే హైలైట్ చేశానో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ స్టెప్. మనం ఎక్కువ వర్క్ చేసేది డేటా మోడల్ ప్రిపరేషన్ అండ్ విజువలైజేషన్ క్రియేషన్. సో విజువలైజేషన్ కూడా ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఆటోమేటెడ్ అయిపోయింది కాబట్టి సో విజువలైజేషన్ లో కూడా మీరు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ఇన్ డేటా మోడల్. సో డేటా మోడలింగ్ అంటే సింపుల్ గా టేబుల్స్ ఒకదాని ఒకటి కనెక్ట్ చేయడం ఒకటే కాదు. దర్ ఆర్ సర్టెన్ థింగ్స్ ఉంటాయి, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి, డేటా మ్యానిపులేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే నాకు ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు నా బిజినెస్ 10 కంట్రీలో ఉంది. ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ ఇండియా కంట్రీకి సంబంధించిన డేటా రిపోర్ట్. నాకు ఓన్లీ ఇండియా కంట్రీకి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే లోడ్ చేసుకోవాలి. సో ఐ వాంట్ టు మేక్ సమ్ చేంజెస్ టు ద ఫీల్డ్స్. ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, జాయింట్స్, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి డేటా మోడల్ ప్రిపరేషన్ అనేది. సో దట్ ఈస్ వేర్ ద ప్లేస్ యూ స్పెండ్ 80% ఆఫ్ యువర్ వర్క్. ది ఎంటైర్ వర్క్ విల్ బి out of 100 లో 80% ఆఫ్ ది వర్క్ యూ స్పెండ్ ఇన్ ది డేటా మోడలింగ్ పార్ట్. అంటే డేటా లోడ్ ఎడిటర్ లోనే మీరు 80% ఆఫ్ ది వర్క్ ని ఒక ప్రాజెక్ట్ లో స్పెండ్ చేస్తారు. రిమైనింగ్ 20% విజువలైజేషన్ క్రియేషన్. సో ఈ 20% లో కూడా 15% ఆఫ్ ది వర్క్ విల్ బి డన్ బై ది సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా. 20% UI వర్క్ లో 15% సిస్టమే చేస్తుంది. ఐ విల్ షో యూ దట్ హౌ సిస్టమ్ విల్ జనరేట్ దట్ థింగ్స్. అది మీకు చూపిస్తాను. అది మీకు మీరు కూడా ఎలాగా అన్ని వేస్ లో షార్ట్ కట్స్ ఎలా వాడుకోవాలి, ఎలా రాసుకోవాలి కోడ్ అనేది కూడా చూపిస్తాను. సో ఓన్లీ 5% ఆఫ్ ది వర్క్ ఇన్ ది UI యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. అది కూడా ఏంటి అంటే చిన్న మాడిఫికేషన్స్ లైక్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవడాలు, కలరింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్, టైటిల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్, సంథింగ్ లైక్ ది థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ది ఆర్కిటెక్చర్ సైడ్? Yes, Vamsi. Source file should be like QEDs, or we can use text files or Excel sheets. Yeah, so we can use Excels and text files, whatever we want, we can use it. But the thing is, Qlik లో మనకున్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎక్సెల్ వాడుతున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ ఇఫ్ దట్ ఎక్సెల్ ఈజ్ ఓపెన్, ఇప్పుడు మీరు ఏదో మాడిఫికేషన్ చేయడం కోసం ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నారు, యూ ఫర్గెట్ టు క్లోజ్ ఇట్. కొన్నిసార్లు సిస్టమ్ Qlik ఏం చేస్తుంది అంటే అలా ఓపెన్ చేసిన ఫైల్స్ ని లోడ్ చేయదు. ఓకే, సో అందుకని ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, మనం ప్రతి ఎక్సెల్ ఫైల్ అయినా సరే, టెక్స్ట్ ఫైల్ అయినా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ QEDs. ఓకే. అది డేటాబేసే కానివ్వండి, ఎక్సెల్ కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇట్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు క్రియేట్ a QEDs file. Okay, so let's jump into the another section. So the next section
Okay, so the next thing, we have to take care of some of the color formats. సో కలర్ ఫార్మాట్స్ ఏంటి అంటే బేసిక్ గా షార్ట్ కట్ వేస్ లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి, సో బ్లూ కలర్ లో ఉన్నాయనుకోండి, యూ షుడ్ కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ ద ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా QlikSense ఓపెన్ చేస్తే బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తుంది అంటే, లెట్ మీ ఓపెన్ ది QlikSense సో దట్ సో వాట్ ఎవర్ యూ సీ ఇన్ ది బ్లూ కలర్, దోస్ ఆర్ ఫంక్షన్స్. ఫంక్షన్స్ అనేవి ఒకటే మనకి కేస్ సెన్సిటివ్ కాదు, మిగిలినవన్నీ కూడా కేస్ సెన్సిటివ్. అంటే ఫంక్షన్స్ ని మీరు క్యాపిటల్ లో రాసుకోవచ్చు, స్మాల్ లో రాసుకోవచ్చు, ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు. బట్ రిమైనింగ్ ఏవైనా సరే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది కేస్ సెన్సిటివిటీ. రిమైనింగ్ అన్నిటికీ కూడా కేస్ సెన్సిటివ్ అనేది పనిచేస్తుంది, ఎక్సెప్ట్ ఫంక్షన్స్. సో లెట్ మీ ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు చూసినా కదా సెట్ అనేది ఉంది, ఈ సెట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్. సో అందుకనే ఫంక్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి బ్లూ కలర్, ఫంక్షన్స్ అనేవి ఏవైనా సరే మనకి బ్లూ కలర్ లో ప్రెజెంట్ అవుతాయి. ఓకే, బ్లూ కలర్ లో ప్రెజెంట్ అవుతున్నవి అంటే దోస్ ఆర్ ఫంక్షన్స్. దాన్ని మీరు ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు, క్యాపిటల్ రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సెట్ అనేది ఇంకా స్మాల్ రాసినా కూడా ఓకే, సిస్టమ్ విల్ టేక్ ఇట్. క్యాపిటల్ రాని అవసరం లేదు, మిగతా వాటికి మాత్రం ఖచ్చితంగా క్యాపిటల్ కేస్ సెన్సిటివ్ అనేది పనిచేస్తుంది, ఎక్సెప్ట్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ బ్రౌన్ కలర్. సో మీరు ఒక టేబుల్ ని లోడ్ చేశారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ లోడ్ వన్ క్యూబ్. ఆర్డర్స్ అని ఒక క్యూబ్ లోడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ కలర్ లో ఉన్నది అంటే దోస్ ఆర్ ఫీల్డ్స్. ఆర్డర్ ఐడి, కస్టమర్ ఐడి, స్టేటస్, ఆర్డర్ డేట్. దిస్ కలర్ నథింగ్ బట్ ఫీల్డ్స్. సో ఫీల్డ్స్ లో ఏంటంటే, ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీకు ఫీల్డ్స్ మధ్యలో స్పేసెస్ ఉందనుకోండి, స్పేసెస్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది ఐదర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, లేదు అనుకుంటే డబుల్ కోట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ది ఆర్డర్ అండర్ స్కోర్ ఐడిని ఆర్డర్ స్పేస్ ఐడిగా చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు రినేమ్ దిస్ ఆర్డర్ ఐడి ఫీల్డ్. రినేమ్ చేయాలి అంటే యాజ్ కమాండ్ వాడాలి, యాజ్ ఫంక్షన్ ఆర్ యాజ్ కమాండ్. సో ఇప్పుడు నేను రినేమ్ చేసినప్పుడు మధ్యలో స్పేస్ ఇస్తున్నాను. సో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇలా స్పేసెస్ ని ఎంకరేజ్ చేయదు, అంటే లైక్ ఇట్ డజంట్ అండర్స్టాండ్ ఆర్డర్ ని సపరేట్ ఫీల్డ్ గా, ఐడిని సపరేట్ ఫీల్డ్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. సో అందుకనే టు కన్సిడర్ దెమ్ ఇన్ ఎ సింగిల్ ఫీల్డ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది ఐదర్ డబుల్ కోట్స్, లేదంటే యూ కెన్ యూజ్ ది స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. డబుల్ కోట్స్ తో స్టార్ట్ చేసి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ తో ఎండ్ చేస్తానని కాదు, అయితే వాడితే కంప్లీట్ డబుల్ కోట్స్ వాడాలి, వాడితే రెండు డబుల్ కోట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ వాడాలి. స్టార్టింగ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇస్తాను, ఎండింగ్ లో డబుల్ కోట్ పెడతాను అంటే దట్స్ నాట్ ది కేస్. ఓకే, సో స్పేసెస్ ఉంటే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది ఐదర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లేదంటే డబుల్ కోట్స్. తర్వాత గ్రీన్ కలర్. ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఐడి అనేది మనకి ఫీల్డ్ అనేది ఈ కలర్ లో ఉంటుంది. ఆ ఫీల్డ్ లో వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఆర్డర్ ఐడిని లోడ్ చేశాను అనుకోండి, యూ విల్ సీ సమ్ వాల్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్ ఐడి, ముందు సెక్షన్ లో. సో ఇఫ్ యు సీ ది సింబల్, నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ సింటాక్స్ ఎర్రర్. అంటే ఇక్కడ మీకు సింటాక్స్ ఇక్కడ ఈ లైన్ లో ఎర్రర్ వస్తుంది అంటే దాని ముందు లైన్ లో ఏదో ఎర్రర్ ఉంది అన్నట్టు. నేను సెట్ అని రాసాను కానీ అక్కడ ఏ వేరియబుల్ ఎక్స్క్లూడ్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు నేను అది సెట్ రిమూవ్ చేయగానే యూ విల్ సీ ఎర్రర్ సెక్షన్, ఎర్రర్ కోడ్ అంతా కూడా మనకి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇఫ్ యూ ఫర్గెట్ టు క్లోజ్ ఎనీథింగ్, అంటే మీరు ఏదన్నా రాసి కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేయకపోతే సిస్టమ్ విల్ త్రో అన్ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్స్ గో అండ్ సీ డాటా మోడల్ వ్యూవర్. మీరు ఏ టేబుల్ లోడ్ చేసినా సరే ఇట్స్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు గో టు ది డాటా మోడల్ వ్యూవర్ ఫస్ట్. అది సింగిల్ టేబుల్ అవనివ్వండి,
మల్టీ టేబుల్స్ అవనివ్వండి, అంటే ఒకటే టేబుల్ లోడ్ చేసినా 10 టేబుల్స్ లోడ్ చేసినా సరే, ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు గో టు ద డాటా మోడల్ వ్యూయర్ అండ్ సీ హౌ ద టేబుల్ ఇస్ షోయింగ్ ద డాటా. ఓకే, ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఐడి ఉంది, ఆర్డర్ ఐడిలో సమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 105, 44, 101 సమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు సీ స్టేటస్ ఓన్లీ క్యాన్సల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేటస్లో మనకి పెండింగ్ ఉంది, క్యాన్సిల్ ఉంది, షిప్డ్ ఉంది. ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ క్యాన్సల్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే బ్యాక్ ఎండ్లో ఐ యూజ్ ది ఫిల్టర్ కాల్ వేర్. జనరల్గా ఇది మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి మీకు, జస్ట్ వాట్ ఇట్ కాల్ వాల్యూ ఏ కలర్లో వస్తుందో చూపించండి. ఇప్పుడు స్టేటస్లో మనకి క్యాన్సల్డ్ కావాలి కాబట్టి సింగిల్ కోట్స్లో క్యాన్సల్ అని రాస్తున్నాను. సో వాల్యూ చూసే నేను సింగిల్ కోట్లో రాయగానే ఆ వాల్యూ అనేది గ్రీన్ కలర్లో వస్తుంది. సో గ్రీన్ కలర్ ఇండికేట్స్ ఇట్స్ అ వాల్యూ ఫ్రమ్ ద పర్టికులర్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ ఉంది కదా, సో దిస్ నథింగ్ బట్ ది వాల్యూ. ఇప్పుడు స్టేటస్లో వీ హ్యావ్ అ క్యాన్సల్ అని ఒక వాల్యూ ఉంది, ఆ వాల్యూని మనం రిఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ రిఫర్ చేసే వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా మనకి గ్రీన్ కలర్లో వస్తుంది. సో గ్రీన్ కలర్లో వస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ అ వాల్యూ. వాల్యూస్కి ఎప్పుడు కూడా మనము సింగిల్ కోట్స్ ఇవ్వాలి. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది సింగిల్ కోట్స్ ఫర్ ఆల్ ది వాల్యూస్. ఈచ్ ఎన్ని వాల్యూస్ రాస్తే అన్ని వాల్యూస్కి ఈచ్ ఇండివిజువల్గా సింగిల్ కోట్స్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ ఒకటి రాసింది కాబట్టి క్యాన్సిల్కి సింగిల్ కోట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంతో పాటు ఇంకేదైనా రాశాను అనుకోండి, షిప్డ్ అని రాశాను అనుకోండి, షిప్డ్ కూడా మళ్ళీ సెపరేట్గా సింగిల్ కోట్ రాయాలి, సింగిల్ కోట్లో పెట్టాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ పింక్ కలర్. సో పింక్ కలర్లో ఉంటే దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది వేరియబుల్స్. మీరు వేరియబుల్స్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసినా దోస్ విల్ బి ఇన్ ది పింక్ కలర్స్. ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇవి ఇక్కడ అంటే, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ రిఫరింగ్ ది సేమ్ థింగ్స్ ఇన్ ది రిపోర్ట్ లెవెల్, మీకు కొన్నిసార్లు మనం బ్యాక్ ఎండ్లో క్రియేట్ చేసిన వేరియబుల్స్ని కానివ్వండి లేదంటే ఫీల్డ్స్ని ఇక్కడ రిఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లోడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ ఏ డైమెన్షన్, ఐ క్లిక్ ఆన్ ది ఎఫెక్ట్స్. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను స్టేటస్ అనే ఫీల్డ్ని రిఫర్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, నేను స్టేటస్ అనే ఫీల్డ్ని క్లిక్ చేయగానే నాకు ఎస్తో స్టార్ట్ అయ్యే అన్ని ఫంక్షన్స్ చూపిస్తుంది. ఇందులో స్టేటస్ ఈజ్ అ ఫీల్డ్. సో ఫీల్డ్కి ఏ కలర్ అని చూసారా ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్గా. ఫంక్షన్స్కి అయితే బ్లూ కలర్, ఫీల్డ్ అయితే ఈ కలర్, అండ్ అట్లాగే స్ట్రిప్ కామెంట్స్కి వేరియబుల్స్కి పింక్. సో మీరు చేసే ఫీల్డ్ ఇప్పుడు మీరు స్టేటస్ సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి, వాట్ ఎవర్ కలర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ద సేమ్ కలర్ విల్ షో హియర్. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను స్టేటస్ _1 అని ఇక్కడ రిఫర్ చేశాను. ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ బ్లాక్ కలర్, బ్లాక్ కలర్ ఇండికేట్స్ దెర్ ఇస్ నో ఫీల్డ్. అటువంటి ఫీల్డ్ అసలు లేదు. మన ఎంటైర్ అప్లికేషన్ లో స్టేటస్ _1 అనే ఫీల్డ్ లేదన్నమాట. మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ద బ్లాక్ కలర్ మీన్స్ దట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. మీకు ఫీల్డ్ అవైలబుల్ గా ఉంటే ఈ కలర్ లో వస్తుంది. ఫీల్డ్ అవైలబుల్ గా లేదనుకోండి, దెన్ దట్ ఇమీడియట్లీ రిటర్న్స్ ఇంటూ బ్లాక్ కలర్. సిస్టమ్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ దట్ ఫీల్డ్. ఇది ఫంక్షన్ కాదు, ఒక ఫీల్డ్ కాదు, ఒక వేరియబుల్ కాదు, ఇది ఏమి కాదు. సో దెన్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో సిస్టమ్కి అర్థం కాలేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ రిటర్న్ బ్లాక్ కలర్. సో బ్లాక్ కలర్ లో రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ది వేరియబుల్, దిస్ ఇస్ నాట్ ది ఫంక్షన్, దిస్ ఇస్ నాట్ ది ఫీల్డ్. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వెన్ ఎవర్ యూ సీ ది బ్లాక్ కలర్స్. సో రీసెంట్ గా ఒక పర్సన్ జాబ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆయనకి ఒక పర్సన్ కి ఒక అప్లికేషన్ లో ఇష్యూ ఉంది అని చెప్పేసి అతను చూడమన్నారు. క్యాండిడేట్ అంతా చూస్తున్నాడు, అంతా బాగానే ఉంది, ఆయనకి ఏం అర్థం కావట్లేదు. నాకు కాల్ చేశాడు, నాకు పిక్ పెట్టి, నాకు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టి, సార్ ఇది ఇక్కడ ఏదో ఇష్యూ ఉందంట సార్, నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఏంటి అన్న. అంటే నాకు ఆ స్క్రీన్ షాట్ లోనే కనిపిస్తుంది క్లారిటీగా, దేర్ ఇస్ వన్ ఫీల్డ్ ఇస్ మిస్సింగ్. బ్లాక్ కలర్ లో చూపిస్తుంది ఫీల్డ్. వాళ్ళు ఏదైతే ఒక ఫీల్డ్ రిఫర్ చేస్తున్నారు, ఎంప్లాయీ _city _2 సంథింగ్, ఏదో city _2 అని. సో ఎంప్లాయీ _city _2 అనే ఫీల్డ్ యాక్చువల్లీ ఆ డాటా మోడల్లో లేదనుకుంటా. అక్కడ ఇమీడియట్ గా బ్లాక్ కలర్ చూపిస్తుంది. నేను ఆ క్యాండిడేట్ చెప్పాను, బ్రదర్ మీరు ఒకసారి ఆ ఎంప్లాయీ _cityని ఒకసారి డాటాలో డేటర్లోకి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఫీల్డ్ ని యాజ్ ఈజ్ కాపీ చేసుకొని మీరు డాటాలో డేటర్కి వెళ్ళండి. డాటాలో డేటర్లో
డేటా లోడ్ ఎడిటర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దర్ ఇస్ ఆప్షన్ కాల్ సెర్చ్. ఆ సెర్చ్లో మీరు స్టేటస్ అండర్స్కోర్ అని పెట్టేసి సెర్చ్ ఇన్ ఆల్ సెక్షన్ అని కొట్టండి. మీకు ఇక్కడ నా ఫీల్డ్ ఉంటే అక్కడ ఆ కౌంట్ చూపిస్తుంది. మీకు ఎక్కడైతే ఆ స్టేటస్ అండర్స్కోర్ అనే ఫీల్డ్ ఉందో ఆ ఫీల్డ్ ఏ ఏ ఏ ప్లేస్లో ఉందో అనేది చూపిస్తుంది. మీకు ఎక్కడ చూపించట్లేదు అంటే ఆ ఫీల్డ్ అక్కడ లేదు అని. ఒకవేళ ఉంటే ఎలా చూపిస్తుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ రిమూవ్ దిస్ స్టేటస్ అండర్స్కోర్ రిమూవ్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు చూస్తే నేను స్టేటస్ అని క్లిక్ చేయగానే ఈ సెక్షన్లో 2 టైమ్స్ వచ్చింది స్టేటస్ అనేది. సో వన్ ఇస్ ఫీల్డ్గా వచ్చింది, అనదర్ ఇస్ ది వేర్ స్టేట్మెంట్లో వచ్చింది స్టేటస్ అనే ఫీల్డ్. అదే స్టేటస్ అండర్స్కోర్ ట్రై చేస్తుంటే ఐ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఇట్ బికాస్ దట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద సిస్టమ్. సో అదే చెప్పాను క్యాండిడేట్కి, మీరు ఒకసారి డేటా లోడ్ ఎడిటర్కి వెళ్ళి చూడండి, అదే సేమ్ ఫీల్డ్ ఎంప్లాయ్ అండర్స్కోర్ సిటీ అండర్స్కోర్ 2 అని మీకు అవైలబుల్గా ఉందా లేదా చూపిస్తుంది. ఒకవేళ అక్కడ ఎక్కడ కనిపించట్లేదు అంటే దెన్ దట్ ఫీల్డ్ ఈస్ సమ్వేర్ డ్రాప్డ్ ఇట్. ఎవరో రిమూవ్ చేసి ఉంటారు దాన్ని. సో దాన్ని మళ్ళీ మీరు యాడ్ చేసుకున్నా, లేదంటే దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏదైనా ఫీల్డ్ యాడ్ చేసుకున్నా యూ విల్ గెట్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంటే అదే విషయం ఆయన టీమ్ లీడ్ చెప్పాడు. సో దే ఫైండ్ ఇట్. ఓకే, సో అలా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కలర్ కోడింగ్స్ కూడా తెలిసిపోతుంది మీకు ఆ ఫీల్డ్ అవైలబుల్గా ఉందా లేదా అనేది. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కలర్ కోడింగ్స్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. బ్లాక్ కలర్లో చూపిస్తుంది రిపోర్ట్లో అంటే దట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. ఫీల్డ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈ కలర్లో చూపిస్తాయి. అదే పింక్ కలర్లో ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడుగుతారు కొన్నిసార్లు. నేనే చాలా మందిని అడిగాను, what is mean if anything is showing in the pink colors, what it is mean? And they are not, if people are continuously working, they will aware of it. Okay, pink color లో అయితే వేరియబుల్స్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఈజీగా చెప్పగలరు. ఇంటర్వ్యూలో అంటే ఎవరైతే చెప్పలేరో ఆన్సర్, దెన్ వీ కెన్ కన్సిడర్ దెమ్ as okay, he is not that much good in the QlikSense side because he is not aware of the basic things. That is just a basic thing, కలర్ కోడింగ్ అనేది. సో సేమ్ వే పర్పుల్ ఉంటుంది ఇంకోటి, ఇట్ ఈస్ అస్ అ టేబుల్ నేమ్స్. ఇప్పుడు మీరు ప్రతి లోడ్కి ఒక టేబుల్ నేమ్ ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఈ లోడ్కి ఒక టేబుల్ నేమ్ ఇస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్స్. సో టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ కలర్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ అ వన్ మోర్ థింగ్ విచ్ ఇస్ మీడియం స్లేట్ బ్లూ అని ఇంకో కలర్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ మాస్టర్ ఐటమ్స్. ఐ విల్ కమ్ టు దిస్ టాపిక్. వీ హ్యావ్ అ సపరేట్ సెషన్ ఉంది మనకి దాని గురించి, మాస్టర్ ఐటమ్స్ గురించి. At that time I will talk about it, but for meantime you can remember these things. Blue color, brown, green, pink. Pink is a variable, green is a values, brown color is the fields, and blue is the functions. And advantage of QVD nothing but avoid connecting to the database again and again. మీకు చెప్పినట్టు ఇందాక ముందు చెప్పినట్టే, టు రీడ్ ద డేటా లోడ్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ. మన QVD అనేది మెమరీలో ఒక టెంపరీ టేబుల్లో క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి, సో ఆ టేబుల్ నుంచి మన డేటాను లీడ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి నథింగ్ బట్ వీఆర్ రీడింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద మెమరీ. అండ్ ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ ఏమన్నా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే కూడా వీ హ్యావ్ డెఫినెట్లీ నీడ్ QVD. అండ్ QVDస్ ఎప్పుడు కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డేటా లోడింగ్లో QVD ఎప్పుడు కూడా 100 times ఫాస్టర్ ఉంటుంది. అంటే మీకు నేను 200 crores ఆఫ్ రికార్డ్స్ 200 crores ఆఫ్ రికార్డ్స్ని విత్ ఇన్ 4 minutes లోడ్ చేసింది QVD. జస్ట్ 4 minutes లోడ్ చేసింది. ఇదే 200 QVD రికార్డ్స్ని ఇన్ఫర్మేటికా టూల్లో నేను చేయాలి అంటే నాకు 8 hours పట్టింది. 200 crores రికార్డ్స్ని ఇన్ఫర్మేటికాలో లోడ్ చేయాలి అంటే ఇట్ టుక్ 8 hours. సేమ్ 200 crores రికార్డ్స్ని నేను క్లిక్లో లోడ్ చేయాలి అంటే బై యూజింగ్ ద QVDs ఇట్ లోడెడ్ ఓన్లీ 4 minutes. ఇట్ టుక్ ఓన్లీ 4 minutes. ఇంకా అక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు మీరు బట్ హౌ మచ్ ఫాస్ట్ ఇట్ ఈస్ అని. QVDs ఎప్పుడు కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ అ సపరేట్ టాపిక్ ఆన్ దిస్ as well. We'll cover that in the things as well. సో మ్యాండేటరీ థింగ్స్ ఏంటంటే, మీరు ప్రతిసారి మీరు QVD లోడ్ చేసినా, ఎక్సెల్ లోడ్ చేసినా, వాట్ ఎవర్ యూ లోడ్ ఇట్, మీరు జనరల్గా చూసే థింగ్ లోడ్ స్టేట్మెంట్. ప్రతి లోడ్కి అంటే ప్రతి ఫైల్ మీరు ఏదైతే లోడ్ చేస్తున్నారో దానికి ఖచ్చితంగా మీరు టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. టేబుల్ నేమ్ ఆల్వేస్ ఎండ్ విత్ ది కాలమ్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ ఫర్గెట్ టు మెన్షన్, మీకు ఏదైనా సరే ఎండింగ్ విత్ ది సెమీ కాలన్స్. ఈవెన్ వేరియబుల్ ఆల్సో
మీరు ఏదైనా అయిపోయిన మీ వేరియబుల్ అయిపోయిన తర్వాత దట్ మస్ట్ బి ఎండింగ్ విత్ కాల్ సెమీకాలన్. అలాగే లోడ్ కూడా అంతే. ఈచ్ లోడ్ విల్ క్లోజ్ విత్ ది ఎండ్ విత్ ది సెమీకాలన్. మీరు ఎన్ని లోడ్స్ అలా తీసుకోండి, ఆ లోడ్ ఖచ్చితంగా సెమీకాలన్తో ఎండ్ అవ్వాలి. సెమీకాలన్తో ఎండ్ అవ్వట్లేదు అంటే యూ విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. For example, if I remove the semicolon and I will add one more QED, for example, that's I'm adding the order item table. So you can see, you will see the red color here. సో మీకు రెడ్ కలర్ చూపిస్తుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే దాని ముందు లైన్లో ఎర్రర్ ఉంది అని. దాని ముందు లైన్లో యూఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇష్యూస్. అది సింటాక్స్ ఎర్రర్ అవ్వచ్చు, లేదంటే యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ద లాజిక్ ఇన్కరెక్ట్లీ. సో రెడ్ కలర్ ఇండికేట్స్ మీకు ఈ లైన్లో రెడ్ కలర్ వచ్చింది అంటే దాని ముందు లైన్లో ఇష్యూ ఉందని. ముందు లైన్లో ఇష్యూ ఏంటి అంటే you forgot to add the semicolon for this table. So if I add the semicolon, this red color will go on and the issue symbol will go on, and you'll see all set. Because semicolon miss చేసినందుకు నాకు ఎర్రర్ చూపించింది. ఇదే సెమీకాలన్ మిస్ చేసి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోడ్ చేశాను అనుకోండి, లోడ్ చేసినా కూడా ఐల్ గెట్ ది సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్. సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టోకెన్. సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టోకెన్ నథింగ్ బట్ అసలు అక్కడ డైరెక్ట్గా లోడ్ అని రిఫర్ చేస్తున్నారు, అది నాకు అర్థం కావట్లేదు అని. వాట్ ఈస్ మీన్ బై దాట్? ఇక్కడ లోడ్ దగ్గర ఈ గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ సింబల్స్ వస్తున్నాయి కదా, దిస్ ఇండికేట్స్ ఈ లైన్కి వచ్చేసరికి సిస్టమ్కి ఏం అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు అంటే బికాజ్ అక్కడ అసలు దాన్ని ఎలా ఫార్వర్డ్ చేసుకోవాలి, ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనేది సిస్టమ్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. బికాస్ సెమీకాలన్ మిస్ అయింది. సో సిస్టమ్ కన్సిడరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ సింగిల్ లైన్. సో సెమీకాలన్ అప్ టు సెమీకాలన్ ఉన్నంత వరకు సిస్టమ్ విల్ కన్సిడర్ as a single line. Even the entire load will consider in the single line up to semicolon ఉన్నంత వరకు. స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ చెప్పాను కదా, స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే, సో మా సిస్టమ్కి ఎలా తెలుస్తుంది స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలి అంటే బై గోయింగ్ విత్ ది సెమీకాలన్. ఈ సెమీకాలన్ బేస్ చేసుకుని ఓకే సెమీకాలన్ పెట్టగానే ఓకే దిస్ లైన్ ఎండెడ్, విల్ గో నెక్స్ట్ లైన్. సెమీకాలన్ మళ్ళీ సెమీకాలన్ ఉంది, ఓకే దిస్ లైన్ ఆల్సో ఎండెడ్, నెక్స్ట్ గో టు ద నెక్స్ట్ లైన్. సెమీకాలన్ ని బేస్ చేసుకునే ఇట్ విల్ గో నెక్స్ట్ లైన్. సో లోడ్స్కి వచ్చేసరికి యూ విల్ హ్యావ్ ది లాట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ అండ్ బై ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్ యూ విల్ హ్యావ్ ది సెమీకాలన్స్. సో నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు లైన్ నెంబర్ 2 నుంచి లైన్ నెంబర్ 9 వరకు విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అ సింగిల్ లైన్. ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఎంత ప్రాసెస్ ని సింగిల్ లైన్ లా కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే సెమీకాలన్ ఎక్కడ లేదు, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సెమీకాలన్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ వరకు. సో అప్ టు ఇక్కడ వరకు ఎగ్జిక్యూషన్ లో దిస్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ అ సింగిల్ లైన్. మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కూడా యూ విల్ నోటీస్ ద సేమ్ థింగ్. స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో కూడా చూపిస్తాను. సెమీకాలన్ మీన్స్ అక్కడ సెమీకాలన్ లేదు అంటే సిస్టమ్ విల్ నాట్ గో ఫర్దర్. అందుకని సిస్టమ్ అక్కడ అర్థం కావట్లేదు, ఇంకా ఆ లైన్ ఎండ్ అయిన విషయం అనేది అక్కడ అర్థం కాదు అన్నమాట. లెట్స్ గో స్టెప్ బై స్టెప్. సో ఇప్పుడు ఆర్డర్స్ అనే లైన్కి వచ్చింది చూడండి. నెక్స్ట్ లైన్ నెంబర్ 2కి వస్తుంది. సో ఇమీడియట్ గా ఇట్ విల్ జంప్ ఇన్ టు ది లైన్ నెంబర్ 11 అండ్ 11 నుంచి డైరెక్ట్ గా అయిపోయింది ఇంకా. బికాస్ సిస్టమ్ విల్ కన్సిడర్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇస్ ఎ సింగిల్ లైన్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇస్ ఎ సింగిల్ లైన్. సెమీకాలన్ ఉన్నంత వరకు సిస్టమ్ విల్ కన్సిడర్. ఇలా సెమీకాలన్ తీసేసాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ రిమూవ్ ది సెమీకాలన్ హియర్ and I try to debug here. ఇక్కడ చూడండి ఈ సిస్టమ్ skip this one. Let's remove this.
Okay, I'll start again. So line number 1, 2, 4, 5, then directly go into the line number 10. Why? Because system does not understand this statement is completed. సో అందుకనే సెమీకోలన్స్ అనేది మనకి మ్యాండేటరీ. బై ఎండ్ ఆఫ్ ది ఈచ్ లైన్ మీకు ఆ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ది సెమీకోలన్స్ ఎట్ ది ఎండ్. అది వేరియబులే కానివ్వండి, లోడ్సే కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. మీరు ఆ లైన్ కంప్లీట్ అయింది అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు పుట్ ది సెమీకోలన్. దట్స్ మ్యాండేటరీ. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ what is the thing next. Okay, must provide the table name and that should end with the column. ప్రతిదానికి ఒక టేబుల్ నేమ్ అనేది మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలి. మీరు ప్రొవైడ్ చేయకపోతే సిస్టమ్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ దేర్ వాట్ ఇట్ కాల్ ఈ టేబుల్ ఇక్కడ క్యూబిడి నేమ్ ఉంది కదా, ఈ నేమ్ నే బై డిఫాల్ట్ గా వాళ్ళ టేబుల్ కి నేమ్ గా తీసుకుంటుంది. బట్ దట్స్ నాట్ ది రికమెండెడ్ వన్. మీరే మాన్యువల్ గా మీకు కావాల్సిన టేబుల్ నేమ్ రాసుకుంటే బెటర్. సిస్టమ్ వేస్తుంది కదా అని చెప్పేసి మీరు ఫర్గెట్ చేయకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let's load this data and see. Let's go to the data model viewer. 2 tables load చేసాను కాబట్టి I can see 2 tables in the data model viewer. And so this is the orders table. అది నేను ఇచ్చిన నేమ్ orders table అని. ఆర్డర్ ఐటమ్ అనేది నేను ఎక్కడ టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వలేదు, బట్ స్టిల్ సిస్టమ్ is showing it as the ordered items table name. How it consider అంటే మనం ఏ నేమ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి సిస్టమే బై డిఫాల్ట్ గా ఆ క్యూడి నేమ్ ని, ఇక్కడ ఉన్న క్యూడి నేమ్ ని టేబుల్ నేమ్ గా తీసుకుంది. బట్ దట్స్ ద రీజన్. ఏంటంటే మనం సేమ్ టైం ఒకటే అప్లికేషన్ లో సేమ్ టేబుల్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ వాడే ఛాన్స్ వస్తుంది, అవసరం వస్తుంది. అటువంటిప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా టేబుల్ నేమ్ అనేది యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ స్పెసిఫికలీ. ఇట్స్ అ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. యాజ్ అ డెవలపర్ గా, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ డెవలపర్ గా మీరు వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం యూ ఆల్వేస్ కీప్ టు మెయింటైన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ప్రతి లోడ్ కి మీరు టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చుకుంటే బెటర్. ఓకే, అండ్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే ప్రతి లోడ్ లో కామన్ గా ఉండే థింగ్ ఏంటంటే యూ కెన్ నాట్ హ్యావ్ ది సేమ్ నేమ్ తో 2 ఫీల్డ్స్ ఉండకూడదు. ఒక లోడ్ లో సేమ్ నేమ్ తో 2 ఫీల్డ్స్ ఉండకూడదు. ఇప్పుడు కస్టమర్ ఐడి అనేది నేను 2 టైమ్స్ రాసుకున్నాను ఇక్కడ. సేమ్ నేమ్ కస్టమర్ ఐడి యూ కెన్ రిఫర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్, బట్ యూ కెన్ నాట్ హ్యావ్ ది సేమ్ నేమ్. మీరు కస్టమర్ ఐడిని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిఫర్ చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఆర్ సర్టెన్ కేసెస్. మనకి రియల్ టైంలో ఒకే ఫీల్డ్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అవసరం వచ్చిన ప్రతిసారి నువ్వు ఆ ఫీల్డ్ ని కాపీ చేసుకోవచ్చు. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే యూ కెన్ నాట్ కీప్ ది నేమ్ సేమ్. ఆ 2 ఫీల్డ్స్ కి సేమ్ నేమ్ ఉండకూడదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ది సేమ్ నేమ్స్ load, if you go on it, you will see field name must be unique. Field names must be unique within the table. అంటే ఒక టేబుల్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ ఎప్పుడు కూడా యూనిక్ నేమ్ తో ఉండాలి. ఒకే నేమ్ తో 2 ఫీల్డ్స్ ఉండకూడదు. కస్టమర్ ఐడి అనేది నేను 2 టైమ్స్ వాడుతున్నాను, దట్ ఈస్ ద రీజన్ సేమ్ నేమ్ తో ఉన్నాయి. నువ్వు 2 టైమ్స్ వాడుకో, 3 టైమ్స్ వాడుకో, బట్ నేమ్ సేమ్ ఉండకూడదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఒక కస్టమర్ ఐడి నేమ్ ని యూ హ్యావ్ టు రీనేమ్ ఇట్. కస్టమర్, నేను ఒకదాన్ని రీనేమ్ చేస్తున్నాను, కస్టమర్ ఐడి _1 అని. సో సేమ్ కస్టమర్ ఐడి, దిస్ ఇస్ సేమ్ కస్టమర్ ఐడి, దిస్ ఇస్ సేమ్ కస్టమర్ ఐడి, బట్ ఐ రీనేమ్ ఇట్ యాజ్ ఎ కస్టమర్ ఐడి 1 బికాస్ ఒకే నేమ్ తో 2 ఫీల్డ్స్ ఉండకూడదు కాబట్టి. సో బై రీనేమింగ్ దాట్ యూ విల్ నాట్ సీ ఎనీ ఎర్రర్స్, బికాస్ ఈవెన్ దో ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ద సేమ్ ఫీల్డ్, ఐ రీనేమ్డ్ ఇట్ ది అనదర్ నేమ్. నేను సేమ్ నేమ్ ని రిపీట్ చేసినా కూడా నేను రీనేమ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్ నేమ్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ కాబట్టి సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ, సిస్టమ్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ కన్సర్న్స్. సో ఒకే నేమ్ తో 2 ఫీల్డ్స్ ఉండకూడదు, దట్స్ ఆల్సో కీప్ ఇన్ మైండ్. అండ్ ఈచ్ లోడ్ మస్ట్ బి ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్, దట్స్ వాట్ ఐ మెన్షన్ జస్ట్ నౌ. అండ్ ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఆర్ వాల్యూస్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్. అగైన్ మీరు ఈ ఫీల్డ్స్ ఎప్పుడు కూడా కేస్ సెన్సిటివ్. ఇప్పుడు కస్టమర్ ఐడిని నేను స్మాల్ కస్టమర్ ఐడి అని రిఫర్ చేయలేను,
నిన్న మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను అది. సో we cannot have the కేస్ అంటే ఆల్టర్నేట్ నేమ్స్ లో మనం రిఫర్ చేయలేము. సో ఎలా ఉంటే అలాగే రిఫర్ చేసుకోవాలి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? No, sir. So these are the just the basic level things before we jump into the main part. So basic of QlikSense nothing but loads all the data whatever you write. మీరు QlikSense లో ఏది రాసినా సరే అది డేటా మనకి మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. దట్స్ వన్ థింగ్. కేస్ సెన్సిటివ్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ దట్ పాయింట్. అసోసియేటివ్ ఇంజిన్ అది కూడా మీకు చూపించాను డెమో సెషన్ లో. ఇట్స్ ETL టూల్, ELT టూల్ అండ్ విజువలైజేషన్. అంటే మీరు ETL కావాల్సిన చేంజెస్ అన్ని మీరు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని చేసుకోవచ్చు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యూ కెన్ ఆల్సో ప్రెజెంట్ ది డేటా ఇన్ ద విజువలైజేషన్ యాజ్ వెల్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే క్లిక్ ఫైల్ సేవ్ ది QVF ఫైల్. సో దిస్ ఇస్ పాయింట్ ఐ మిస్డ్ ఐ గెస్. సో మీరు క్లిక్ లో ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ క్రియేటెడ్ డెమో సెప్టెంబర్ అప్లికేషన్. మరి డెమో అప్లికేషన్ అనేది ఏ ఫార్మేట్ లో సేవ్ అవుతుంది, ఏ ఎక్స్టెన్షన్ తో సేవ్ అవుతుంది అంటే QVF అనే ఎక్స్టెన్షన్ తో సేవ్ అవుతుంది. మనకి పీపీటీ ఎలా అయితే డాట్ పీపీటీతో సేవ్ అవుతుంది, అలాగే QVD ఎలా అయితే డాట్ QVDతో సేవ్ అవుతుందో QlikSense ఒక అప్లికేషన్. ఈ అప్లికేషన్ అనేది మనకి డాట్ QVF అనే ఫైల్తో సేవ్ అవుతుంది. క్లౌడ్ వెర్షన్ లో ఉన్నాం కాబట్టి క్లౌడ్ వెర్షన్ లో మనకి డైరెక్ట్ గా ఫిజికల్ యాక్సెస్ ఉండదు ఫైల్స్ కి, QVF ఫైల్స్ కి. బట్ డెమో వెర్షన్ అయితే మాత్రం we can have the access to that QVF files. You can see నేను డెమో సెషన్ లో కూడా ఒకటి డెస్క్టాప్ వెర్షన్ లో కూడా ఐ క్రియేటెడ్ ది డెమో సెప్టెంబర్ అనే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను మొన్న. సో అందుకని ఇక్కడ యూ కెన్ సి demo_sept_.qvf. ఇట్స్ QVF ఫైల్. సో QlikSense లో మీరు ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తే అది .qvf అనే ఫార్మేట్ లో సేవ్ అవుతుంది. క్లౌడ్ వెర్షన్ లో అయితే మనకి ఫిజికల్ యాక్సెస్ ఉండదు ఫైల్స్ కి, బట్ ఎంటర్ప్రైజ్ వెర్షన్ లో మాత్రం మీకు యూ విల్ హ్యావ్ ది యాక్సెస్ టు ది ఫిజికల్ ఫైల్స్. Cloud version is purely maintained by the Qlik kabatti they only can access that applications. And again, treated architecture, we will have the different files, Excel file, source file, text file, whatever file, different databases, whatever it is. First stage ఏంటంటే we're going to follow the same style. So we create 3 applications: extractors, transform and presentation. 3 అప్లికేషన్లు క్రియేట్ చేస్తాం మనం. ఎక్స్ట్రాక్టర్స్ లో ఏంటి అంటే యూ విల్ హ్యావ్ ది ఓన్లీ కనెక్షన్ టు ది డేటాబేస్, లేదంటే ఎక్సెల్ ఫైల్స్, CSV ఫైల్స్, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్. ఆ ఫైల్స్ సంబంధించిన వాటన్నిటికీ కూడా QVD క్రియేట్ చేయాలి. బై యూజింగ్ ది ఎక్స్ట్రాక్టర్ ఫైల్స్ we will connect to our local files or databases, whatever it is. We get the data and we create a QVDs. ఇందులో చేసే పని అదే. సెకండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైల్లో ఏంటంటే ఏవైతే QVD ఫైల్స్ మనం లోడ్ చేసుకున్నామో, మనం క్రియేట్ చేసామో ఎక్స్ట్రాక్టర్ ఫైల్ బేస్ చేసుకొని ఆ QVDస్ని తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ది డేటా మోడల్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రజెంట్, వీ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆల్సో. వీ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నథింగ్ బట్ చేంజెస్. డేటాలో చేంజెస్ చేయాలి అంటే దాని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. And then we create the data models. So then we call the data models into the visualization or the another application called presentation, and we can build the visualizations over. Visualization nothing but charts, and we also need to apply the security. ikkade kuda mana security kuda apply cheyali. Security nothing but ipudu for example we 4 are staying in different countries. Let's assume నేను ఇండియాలో ఉన్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్జూర్ సింగపూర్లో ఉన్నాడు, అలాగే రానా వచ్చేసి దుబాయ్లో ఉన్నాడు అనుకుందాం. అండ్ వన్ మోర్ పర్సన్ లైక్ నళిని obviously she is in UK. So for example, if you try to open the application, if you want to see the data, ఇప్పుడు నళిని ఓపెన్ చేస్తే తనకు ఓన్లీ ఆ అప్లికేషన్లో 4 కంట్రీస్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. బట్ నళిని ఓపెన్ చేస్తే మాత్రం తనకి ఓన్లీ యూరోపే కనిపించాలి. అలాగే రానా ఓపెన్ చేస్తే ఆయన దుబాయ్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఓన్లీ అరబ్ కంట్రీస్కి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే కనిపించాలి. అలాగే మంజూర్ వచ్చేసి హీజ్ ఇన్ సింగపూర్ కాబట్టి సో హీ కెన్ సీ ఓన్లీ సింగపూర్ డేటా. నేను ఇండియాలో ఉన్నా కాబట్టి నాకు ఓన్లీ ఇండియాకి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే చూపించాలి. సో ఈచ్ పర్సన్ విల్ హ్యావ్ ఎ ఇండివిజువల్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ.
సో అటువంటి సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా కూడా we can implement that security in the presentation files. So we're going to create 3 files, 3 applications, extractor, transform, first presentations, and these are some other basic things. QVD of advantage NT and mandatory things in the load. So tomorrow I'll talk about the bulk load ఎలా చేస్తాం మనము అంటే జనరల్ QVDs ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, ఇండివిజువల్ ఫైల్స్ కి QVD ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఫస్ట్. తర్వాత బల్క్ వేలో హౌ కెన్ వి క్రియేట్ టేబుల్స్, హౌ కెన్ వి క్రియేట్ QVDs. జనరల్గా మనం రియల్ టైంలో ఫాలో అయ్యే ప్రాసెస్ ఏంటి, బల్క్గా ఒక డేటాబేస్ నుంచి టేబుల్స్ తీసుకొని వాటి QVDs ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, దట్ విల్ ఆల్సో ఐల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ దెన్ వన్స్ we created the QVDs, we'll jump into the different type of loads we have. సో మనకి ఓవరాల్గా 12 to 13 loads ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ దాట్ ఓన్లీ 6 loads are quite commonly used. అంటే ఎవ్రీడే ప్రాజెక్ట్లో మీరు వాడుతూ ఉండేవి ఈ లోడ్స్ మాత్రమే. మిగిలినవన్నీ కూడా చాలా రేర్గా వాడతారు. ఇది ఇంతవరకు దీంట్లో నేను ఒకసారి ఇది వాడాను, క్లాస్ టేబుల్, ఒక్కసారి ఆటో జనరేటర్ లోడ్ వాడాను. సో నన్ ఆఫ్ దీస్ లోడ్స్ యూజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ, బట్ దీస్ ఆర్ ది క్వైట్ కామన్లీ యూజ్డ్ లోడ్స్. ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ కూడా ఇచ్చాను, ఎంత పర్సెంటేజ్ వాడతారు మీరు అనేది. సో వాట్ ఎవర్ ఐ మెన్షన్ 100%, దోస్ ఆర్ లైక్ రెగ్యులర్లీ యూజెస్ లోడ్స్. అండ్ ఒక్కొక్క లోడ్కి సంబంధించిన we have certain points for that. So I'll talk about in details. Any questions so far? So cloud version వాడుతున్నాం కాబట్టి you don't need any specific requirements అండి. Cloud version అయితే it's very simple, like it's all about like URL based కాబట్టి మీకు అసలు ఎటువంటి సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ అవసరం లేదు. ఓకే, ఇన్ కేస్ మీరు డెస్క్టాప్ వెర్షన్ వాడుతుంటే మాత్రం ఇట్ ఆల్వేస్ ప్రిఫరబుల్ టు గో విత్ ది 8 GB RAM అండ్ Windows 10. ఓకే, సో అవర్ ట్రైనింగ్ విల్ బి అండ్ కంప్లీట్లీ ఆన్ క్లౌడ్ కాబట్టి there will be no specific requirements for that. Okay, so there is a folder architecture ఉంటుంది మనకి, like even though we are using cloud version కాబట్టి, సో మనం క్లౌడ్ వెర్షన్ వాడుతున్నాం కాబట్టి we will be having the folder structure here. I'll talk about that in tomorrow's call. సో మీన్ టైం నాకేంటంటే మీ మెయిల్ ఐడీస్ నాకు పెడితే నేను మీకు క్లౌడ్ వెర్షన్ యాక్సెస్ ఇస్తాను. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఎవ్రీ డే ఐ విల్ షేర్ ది క్లాస్ నోట్స్, వాట్ ఎవర్ టాపిక్స్ వి డిస్కస్డ్, ఫర్ ద టాపిక్ సంబంధించిన క్లాస్ నోట్స్ అనేవి నేను షేర్ చేస్తాను.